Hello everyone, welcome back to the Abhyasana. Myself Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao team. So today we are going to discuss about the GS4 question, that is ethics. So every Thursday we have the ethics question. So the Abhyasana program is a daily mains answer writing series amma. So prati roju minaki from the Monday to Saturday this program will be there, and this is a program of a complete cycle. Okay, so Monday నుంచి Saturday వరకు ఒక సైకిల్ అనేది మనకు నడుస్తుంది. సో ఎవ్రీ వీక్ దిస్ విల్ బి ద కంటిన్యూస్ సైకిల్ ఆఫ్ అభ్యాసన. సో మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ని గమనించినట్టయితే, సో ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద మండే, సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మండే విల్ టేక్ ఆన్ ద GS1. సో మండే మనకి GS1 అనేటువంటి క్వశ్చన్ అప్లోడ్ చేస్తాము. ఓకే, సో అదేవిధంగా GS1లో మన టాపిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ ద హిస్టరీ, geography, art and culture, Indian society. So all these 4 subjects were in the GS1. And coming to the Tuesday, so Tuesday మనం తీసుకున్నట్టయితే, so Tuesday will come with the GS2 question. So GS2 questions అంటే ఏముంటాయేమో మనకి, సో ఎస్పెషల్లీ ద టాపిక్స్ లైక్ ఇండియన్ పాలిటీ, governance, social justice, and fourth one is international relations. Okay, so all these topics will be covered on the Tuesday. So మనకి మంగళవారం GS2 టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కవర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ థర్డ్లీ ఆన్ ద వెన్స్డే వీ హ్యావ్ GS3. సో మనకి బుధవారం GS3 అనేటువంటి టాపిక్ మీద మనకి ప్రశ్నలు అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో GS3 టాపిక్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఎన్వైర్మెంట్, థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, and sixth one is the agriculture. So all these topics will be dealt on the Wednesday in the GS3 question. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనం బుధవారం GS3 క్వశ్చన్లో మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద థర్స్డే, ఈరోజు మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో టుడే థర్స్డే రైట్, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద GS4 పేపర్. సో GS4 పేపర్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. ఓకే, ఈ 3 టాపిక్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఆన్ ద థర్స్డే. క్లియర్. అండ్ ఫ్రైడే వీ హ్యావ్ ద జనరల్ ఎస్ఐ, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద జనరల్ ఎస్ఐ అండ్ ఆల్సో ఎథిక్స్ పేపర్. ఓకే, సో అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద ఎథిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ ఎస్ఐ పేపర్ అనమాట. ఓకేనా, సో అందరూ కూడా చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ మీరైతే చేయొద్దు. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ మిస్టేక్స్ ఆన్ GS4 అండ్ ఎథిక్స్, ఎస్పెషలీ ఆన్ ద జనరల్ ఎస్ఐ పేపర్. So practice on every Friday and every Thursday regarding the ethics as well as general essay paper. Okay, so ఈ రెండు కూడా మీరు క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో నోట్ రీడ్ ఆన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇట్ షుడ్ బి రీడ్ ఆన్ ఎవ్రీ వీక్ మనకి ఫ్రైడే థర్స్డే మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. సో ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఆన్ దట్ డే సో దట్ యూ విల్ బీ ఫైన్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్. క్లియర్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్రైడే వీ హ్యావ్ ద జనరల్ essay టాపిక్. అండ్ ఫైనల్లీ సాటర్డే we are going to come with the dynamic topics called current affairs. So మనకి current affairs plays a crucial role in the UPSC journey, we know that. సో చాలామంది తెలుసు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద UPSC పీపుల్. సో మనకి GS1 తీసుకోండి, GS2 తీసుకోండి, GS3 తీసుకోండి. సో ఆల్ దిస్ వేర్ వీ హ్యావ్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లేస్ ఏ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ UPSC. సో అందరికీ తెలుసు, ఎస్పెషలీ ఆన్ ద సాటర్డే వీఆర్ కమింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి, regional current affairs also will be coming in the Saturday question. Okay, so all this will be uploaded at the 9 AM in the morning. So every day మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎప్పుడు అప్లోడ్ అవుతాయేమో మార్నింగ్ 9 AM కల్లా. సో ఎవ్రీ డే అకార్డింగ్ టు ద సైకిల్. ఓకే, సో మనకు ఏదైతే మనకు టైం టేబుల్ ఉంటుందో టైం టేబుల్ ప్రకారం సో 9 AM కల్లా కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బై ద ఈవినింగ్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ 5 PM, సో 5 గంటలకల్లా మళ్ళీ వీఆర్ రీఅప్లోడింగ్ ద ఆన్సర్ డిస్కషన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్ అట్ ద 9 AM, that question will be discussed completely at the 5 PM of the evening. Okay,
So this Abhyasana was meticulously planned and comprehensively developed by all the faculty. So please write the mains answers every day for get the maximum benefit. Okay, so if you want to see the maximum results, okay, for a beginner you have to write the Abhyasana for 6 months at least. And for aspirant, like already they written mains or they are clearing the prelims, so such kind of people should at least try to write the 3 months of time. Okay, సో 3 నుంచి 6 నెలల వరకు మనకి ఈ యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ మీరు రాసినట్టయితే యూ విల్ సీ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. క్లియర్? సో టు గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్, టు గెట్ good amount of marks in the mains examination, so please write the sessions, write the abhyasana on every day daily basis. Okay, so morning 9 kalla మీరు స్టార్ట్ చేయండి. After that, so please listen the detailed discussion on the abhyasana program at the end of evening by 5 pm. Okay, so please follow this religiously and sure you will be succeed in your examination. Okay, so that is about the program of abhyasana. So now let us see the question of the day. సో నౌ లెట్ us see the question of the day. సో ఈరోజు మనం GS4 క్వశ్చన్ కదమ్మా. సో క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్, పేట్రియాటిజం డిమాండ్స్ ద రెడీనెస్ టు ఈవెన్ లే డౌన్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద నేషన్. అండ్ అకార్డింగ్ టు యూ, వాట్ డస్ ద పేట్రియాటిజం ఇంప్లై ఇన్ ఎవ్రీడే సివిల్ లైఫ్? అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఇలస్ట్రేషన్స్ అండ్ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ వాస్ గివెన్ టుడే. ఓకే, ఈరోజు మార్నింగ్ 9 o'clock కల్లా ఈ క్వశ్చన్ మనకు అప్లోడ్ అయింది. And now we are talking about the discussion. Okay, so in the context of defense services, okay, so they are talking about the defense services in India. Okay, so defense services not in India, defense services of all the nations. So in this defense services, patriotism demands the readiness to even lay down one life in protection of nation. Okay, so patriotism will driven the people to give his own life for the sake of nation or for the sake of state. Okay, so according to you, what does patriotism implies in everyday civil life? What do you mean by the patriotism, and what do you mean by the patriotism in the daily life? Okay, so you need to explain this in the answer, and explain this will be in the illustration. So proper examples should be given in the answer also. Okay, so we need to write multiple number of examples to substantiate this kind of statement. Okay, so that is the question of the day, and question was given in the 10 marker question. So question was given as a 10 marker. So when you are writing 10 marker question, so you have to write within 150 words. అంటే ఏంటమ్మా, 10 marker question మీకు ఎప్పుడైనా ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని 150 wordsలో రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 7 to 8 minutes. ఓకే, సో యూపీఎస్సీ ఈస్ గివింగ్ టైమ్ ఫర్ 10 marker ఈస్ 7 to 8 minutes. అంటే మనం 7 to 8 minutes లోపు 10 marker question రాసేయాలి, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. Okay, so for people who are beginner, they can take up to 10 minutes of time. Okay, and slowly reduce the time to 7 to 8 minutes and finally fix it. Okay, అదే విధంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే if you have 15 marker questions, so 15 marker questions you have to write 250 words and you have to written 11 to 12 minutes. Okay, so 11 నుంచి 12 నిమిషాల లోపు ఈ యొక్క 250 wordsని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది, అండ్ ఫర్ ద 15 marker question. Okay, so generally 10 marker question will be written in 2 pages, 15 marker question will be written in 3 pages anamata. Okay, so this is the blueprint you need to follow for the UPSC mains answer writing. Okay, so now coming to the approach of the question. Approach loki manam vellinataithe, so what we need to talk in this question? Okay, so we need to talk introduction lo manam em maatladukolama. So introduction lo manam we need to talk about the patriotism. What do you mean by the word called patriotism? So briefly explain the word patriotism in 3 to 4 lines. Okay, so 30 to 40 wordsలో మనం ఈ యొక్క పేట్రియాటిజం గురించి మనం డిస్కస్ చేసినట్టయితే ఓకే, దట్ విల్ బీ ఎనఫ్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్. క్లియర్? సో ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి షార్టర్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి క్రిస్పీ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లూసిడ్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రైట్ ద షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్, ఓకే, విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్. క్లియర్? So that is the introduction you need to write. And coming to the body of the question, so బాడీలో మనకి ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ మనం క్వశ్చన్ చదవాల్సి ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మెన్షన్ వాట్ డస్ పేట్రియాటిజం ఇంప్లై ఇన్ ద ఎవ్రీడే లైఫ్. ఓకే, సో హౌ దిస్ పేట్రియాటిజం విల్ బీ అప్లికబుల్, వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. And second part, we need to illustrate with the examples
from the present context. Okay, so after writing this, we need to give 3 to 4 examples regarding the patriotism in daily life అనేటువంటిది అంశం మీద మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ హౌ టు కన్క్లూడ్ మీన్స్, సో వీ నీడ్ టు కన్క్లూడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్ వే. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కన్క్లూషన్ షుడ్ బి లైక్ ఇంట్రడక్షన్ లానే ఉండాలి. సో దట్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ 3 to 4 lines. ఓకే, అండ్ నాట్ మోర్ దాన్ 30 to 40 words. ఓకే, సో ఆల్వేస్ గివ్స్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్, inclusive, sustainable and prospective solutions for the conclusion. Okay, so this is the way you need to approach the mains examination. Clear? And this is the way you need to approach your mains answer writing also, especially prospective way ahead is very very important. Clear? So by this time, especially manaki within 11 to 12 minutes we need to complete all these things anamata. Okay, so before starting that, so we need to give a illustrations with justify our answer. Okay, right. So before starting the answer session, so let me have a small announcement regarding the UPSC program of our institute, that is Zero to Zenith. So Zero to Zenith is a comprehensively meticulously planned program for the UPSC students of 2023 and 2024. ఎవరైతే 2023 కానివ్వండి 2024 కానివ్వండి ప్రిపేర్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, సో వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీగా మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండబోతుందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్. సో మన కోర్స్ బెనిఫిట్స్ చూసినట్టయితే, ఎస్పెషలీ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జీరో టు జెనిత్ ఇఫ్ యూ సీ, సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1200+ classes for the 1200 hours of classes for స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, సో దాదాపుగా 1200 గంటల పాటు కాంప్రహెన్సివ్గా మనం క్లాస్ అనేవి డీల్ చేస్తున్నాము. ద క్లాసెస్ విల్ బీ లైవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో మన క్లాస్ ఎట్లా ఉంటాయమ్మా, లైవ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇఫ్ ఎనీ వన్ మిస్సెస్ ద క్లాస్, దే కెన్ వాచ్ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్. ఓకే, సో దిస్ క్లాసెస్ కెన్ బీ సీన్. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో టైమ్ లిమిట్, యూ కెన్ వాచ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో 1 dayలోనే వాచ్ చేయాలి, 2 daysలోనే వాచ్ చేయాలి, 3 daysలోనే వాచ్ చేయాలి అనేటువంటి టైం లిమిట్ లేదు. సో వీ హ్యావ్ నో టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ద క్లాస్ రిగార్డింగ్ ద వాచింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్. అండ్ సెకండ్లీ, సో దెర్ విల్ బీ టాపిక్ వైజ్ కాంప్రహెన్సివ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి కూడా మనం కాంప్రహెన్సివ్గా పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఏ డీటెయిల్డ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ who are taking the classes. Okay, so after the class done, okay, so immediately our instructor will upload the PDFs, and the PDFs will be available to all the students in the Sairam Sampatirao app. Okay, right. So that is the second important thing regarding second important benefit that was in the Zero to Zenith. Okay, so topic wise గా మనకి కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఓకే, థర్డ్లీ దెర్ విల్ బి టెస్ట్ సిరీస్. సో టెస్ట్ సిరీస్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ సక్సెస్. సో టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీరు ఎక్కడైనా సరే డబ్బులు వేస్ట్ చేయొద్దు, కానీ టెస్ట్ సిరీస్కి మాత్రం డబ్బులు పెట్టండి. ఎందుకంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ర్యాంక్ ఆల్సో. సో ఎవ్రీ పెన్నీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ టెస్ట్ సిరీస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పర్సనలీ. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఏ వెరీ వెరీ వెల్ డిజైన్ టెస్ట్ సిరీస్ బై ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి కల్లా మనం మంచి టెస్ట్ సిరీస్తో ముందుకు రాబోతున్నామా. సో I will come up with a proper announcement before starting the test series. Okay, so please wait till that date. Okay, and finally fourth one, we are creating so much of emphasis on the ethics, essay and current affairs. Okay, especially మనకి రీసెంట్గా ఉన్నటువంటి అభ్యాసన ప్రోగ్రాంలో కూడా వీఆర్ కీపింగ్ ద 3 days ఆఫ్ వీక్. 3 weeks మనం వీక్లో మనం 3 days అనేది ఎథిక్స్కి, ఎస్ఐకి, కరెంట్ అఫైర్స్కి కేటాయిస్తున్నాము. ఓకే, అదేవిధంగా సో క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఐ విల్ బీ కాంప్రహెన్సివ్లీ డెల్ట్. Okay, so all the current affairs content will be uploaded for the students, will be free in the YouTube. So ప్రతి ఒక్క కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది కూడా మనం తెలుగు స్టేట్స్లో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద బెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఆల్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ విల్ బీ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ప్రతిదీ కూడా మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ కోర్స్ టు ద యాక్సెస్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఏదైతే మన కోర్స్ కంటెంట్ ఉందో, సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. లైఫ్ టైం యాక్సెస్ అనేది కూడా కోర్స్ కంటెంట్ మీద మీకు ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫీచర్ ఫర్ ద జీరో టు జెనిత్. ఓకే, సో ఎవరు కూడా కోర్స్ కంటెంట్ని లైఫ్ టైం అనేది ఎవరమ్మా. ఓకే, మోస్ట్లీ 1 year వరకు ఉంటుంది, లేదా 2 years, అంతకంటే కూడా ఎక్కడ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు అయితే లేవు. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కోర్స్ యాక్సెస్ టు ద పర్సన్స్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా
మన కంటెంట్ అంతా కూడా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్లో మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ మెంటార్డ్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని మెంటార్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా. అదేవిధంగా స్టూడెంట్కి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద ఎంఫసిస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ టీచింగ్ ఆల్సో విల్ బీ లైవ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ దేర్ విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ student approach in the class sessions also. Okay, so that is what we are doing in the Zero to Zenith. Okay, so all these are the important benefits you will get when you subscribe the course of Zero to Zenith. Okay, so fees వచ్చేసి మనకి 40,000గా ఫిక్స్ చేశారమ్మా. సో ఫీ స్ట్రక్చర్ అంతా 40,000. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్, సో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, సో వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ నో డీటెయిల్స్, ఇంకా మీకు డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే, సో ప్లీజ్ డైల్ దిస్ నెంబర్ అండ్ ఆస్క్ ఆల్ యువర్ క్వైరీస్. ఓకే, సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు అడిగేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడింగ్ ద ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, 40,000 ఒకసారి కట్టనవసరం లేదమ్మా. ఓకే, సో ఫ్లెక్సిబుల్ పేస్ అనేవి మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాము. సో యూ కెన్ పే 3 to 4 టైమ్స్లో మీరు పే చేసేటువంటి అవకాశాన్ని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ ద Zero to Zenith అనౌన్స్మెంట్. సో నౌ లెట్ us talk about the answer of the day. సో లెట్ us talk about the patriotism. ఓకే, సో అసలు పేట్రియాటిజం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. సో బికాస్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద patriotism. సో ద వర్డ్ patriotism is actually so refers to the a person who loves the country, a person who is loving or affectionate towards the country. So such person is to be called as the patriotic person. Okay, and he is very very loyal to his country anamata. Okay, so every civil patriotism embodies the profound love, loyalty and dedication to the one country and community. So such kind of persons are called as the patriots antamu. So this kind of ideology is to be called as the patriotism. Okay, so especially this patriotism is deeply rooted in the pride for heritage. Okay, pride for their culture and pride for their traditions anamata. Okay, so వాళ్ళ కల్చర్ కానివ్వండి, వాళ్ళ హెరిటేజ్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఆహార వ్యవహారాలు కానివ్వండి. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ విల్ బీ సపరేట్లీ. ఓకే, సో దే హ్యావ్ వెరీ వెరీ డీప్ రూట్స్ రిగార్డింగ్ దేర్ లవ్ అండ్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ దేర్ ఓన్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ పేట్రియాటిజం విల్ ప్రొపల్ ద ఇండివిజువల్స్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఓకే, సో ఏదైతే నేషన్ ఉందో సో దానికోసం ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ అన్క్వశ్చనబుల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఫెలో సిటిజన్స్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ they will bother about the fraternity. Okay, so what are the fraternity that were living in India, so they will also talk about their well-being. They will also bother about the well-being of fellow citizens and also they will bother about the advancement of nations. Okay, మనం తీసుకున్నట్టయితే సపోజ్ 2011లో సో లాస్ట్ ఓకే ధోని కొట్టినటువంటి 6 ఎంతమందికి ఆనందాన్ని కలిగించుంటుందమ్మా. ఓకే, వై? సో ఫ్రమ్ ద పర్సన్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ తీసుకోండి, లేదా టాప్ డౌన్ ఫ్రమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకోండి, లేదా people from Kerala. So all get joy after Dhoni hits a 6 in the World Cup. Why? Because we are all Indians. Okay, we have that feeling of oneness. Okay, all are patriotic towards our country. So if country is somehow, if our India is doing something, okay, if India is creating some kind of great achievement, so obviously that will be bringing so much of joy to each people who are living in the country. Okay, so that is called the patriotism. అర్థమైందమ్మా? సో అదేవిధంగా ఇస్రో మనకి చంద్రాన్ని లాంచ్ చేసింది. సో చంద్రయాన్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మనకి సో వై వీ ఫీల్ సో మచ్ ఆఫ్ జాయ్? బికాస్ ఇండియా అచీవ్డ్ ఎ ట్రమెండస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇండియా స్టాండ్స్ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ నేషన్స్ లైక్ యూఎస్ఏ కానివ్వండి, రష్యా కానివ్వండి, చైనాతో సో పోటీ పడుతూ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వీ విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ దట్ సో వీ born in India. So మనం వీఆర్ ద born citizens ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వీ విల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, బట్ సేఫ్ అప్రోచ్గా మీరు పేట్రియాటిజం గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే సో వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి 3 to 4 లైన్స్. ఓకే, 3 నుంచి 4 లైన్స్లో మనం రాసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయాలమ్మా. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ రైట్ లార్జర్ పారాగ్రాఫ్స్. ఓకే, లార్జర్ పారాగ్రాఫ్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా రాయద్దు. సో బీ ప్రిసైజ్ and we write crystal clearly. Okay, so coming to the daily manifestations of the patriotism in our civil life. Okay, so civil life లో మనకి ఎదురేటువంటి patriotism ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూసినట్టయితే సో patriotism will
create some kind of protection of laws and also institutions. Okay, so especially respecting laws and respecting institutions is one of the important factor of the patriotism. So patriotism is very much evident in respecting the laws. ఎవరైతే మన ఇండియన్స్ ఉన్నామో, సో ఇండియాలో ఒక లా చేశారమ్మా, చట్టం తీసుకొచ్చారు ఏంటి, సో వీ షుడ్ ఆఫర్ ద సీట్ టు ద ఉమెన్ హూ ఆర్ ఎల్డర్లీ ఇయర్. ఓకే, సో ఎవరైతే 60 years పైబడిన వాళ్ళు ఉంటారో, సో వాళ్ళకి మనం బస్సులో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, కూర్చునేటువంటి అవకాశం కల్పించడం కానివ్వండి, ఓకే, లేదా ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్ కానివ్వండి, సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం స్వాగతించాలి. బికాస్ సో వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద లాస్, వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఆబ్వియస్లీ if you are respecting the laws made by the country, if you are respecting the institutions which are working in a democratic manner, so obviously we are in the zone of patriotism. Okay, so adhering the civil duties like paying taxes, actively participating in the democratic process including like voting కానివ్వండి, పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ కానివ్వండి, డిస్కషన్స్ కానివ్వండి, లేదా డెలిబరేషన్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా, సో ఆల్ దిస్ విల్ ఏబుల్ టు సెన్స్ యువర్ పేట్రియాటిజం ఇన్ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో అదేవిధంగా సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఆల్సో విల్ బీ అండర్ ద కీ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం. ఓకే, సో పేట్రియాటిజం ఆల్సో extends the promotion of social and economic justice. It will also promote the directive principles of state policy of country. Especially it is supporting the marginalized communities. It is actively contributing to the environmental sustainability. Okay, so environmental issues కానివ్వండి, సో నమామి గంగా ప్రోగ్రాంలో అందరూ కూడా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేశారు, లేదంటే ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మనకు తీసుకున్నట్టయితే మేక్ ఇన్ ఇండియాలో కానివ్వండి. ఓకే, సో వై పీపుల్ ఆర్ ఎస్పెషలీ కాంట్రిబ్యూటింగ్, బికాస్ సో ఎస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్, okay, to support the marginalized communities and also support the environmental concerns, so we need to create some kind of justice to the vulnerable sections. Obviously the patriotism is well used for this kind of social and economic justice. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే patriotism అనేది obviously it will promote the help, it will able to create the socio economic justice అనమాట. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ థర్డ్లీ opposing the discrimination and injustice. Okay, so patriotism will stand against the discrimination, injustice and oppression. Okay, so ఎవరైతే మనకి వెనకబడిన తరగతులు ఉన్నారో వాళ్ళని అప్రెస్ చేయడం కానివ్వండి, ఓకే, సో ఎవరికైతే జస్టిస్ న్యాయం అనేది జరగట్లేదో, ఓకే, సో ఎవరినైతే డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నామో అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మనం పేట్రియాటిజం, ఓకే, సో వీఆర్ సపోర్టింగ్ సపోజ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ అడ్వకేటింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ social and economic justice and also it is providing the political justice also. It is providing rights to all the citizens and it will able to bring the sense of inclusiveness and also ఈక్విటబుల్ సొసైటీ. ఓకే, సో రైట్స్ అనేది అందరికీ సమానంగా ఉండాలి. ఓకే, హక్కులు అనేవి అందరికీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి, సొసైటీ అంతా కూడా ఈక్విటబుల్ బేసిస్ మీద నడవాలి అనేటువంటి ధోరణితో మనం ఇక్కడ పనిచేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మేనిఫెస్టేషన్స్ దట్ వీ ఫేస్ ద పేట్రియాటిజం ఇన్ ద డైలీ సివిల్ లైఫ్. ఓకే, సో రెస్పెక్టింగ్ లాస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ అపోజింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ అపోజింగ్ ఇన్జస్టిస్. ఇవన్నీ కూడా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అమ్మా. ఓకేనా, అర్థమైందా? క్లియర్, రైట్. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్లో మనం ఏం అడిగారు, ఎగ్జాంపుల్స్ అడగడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ కోవిడ్ రెస్పాన్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో కోవిడ్లో మీరు ఎంతమంది పనిచేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ, సో ఐ వర్క్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 10 hours ఫర్ ద కోవిడ్ పీపుల్. ఓకే, సో దాదాపుగా 10 గంటల పాటు నేను వర్క్ చేశానమ్మా. ఓకే, సో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ద సోను సూద్ ఫౌండేషన్. ఓకే, ఐ డిడ్ చారిటీ బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ డాక్టర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వర్ డన్ బై సో మెనీ పీపుల్. ఓకే, ఒక సోను సూదే కానివ్వండి లేదా బోలెడు మంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద కోవిడ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, సో పాండమిక్ టైంలో ఇండియా గేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ చేసింది. ఓకే, సో ఇట్ గేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ టు నైబరింగ్ స్టేట్స్ లైక్ భూటాన్, నేపాల్, శ్రీలంక. ఓకే, సో ఎందుకు, బికాస్ వై పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, బికాస్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో ఆల్ పీపుల్ షుడ్ యునైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద కామన్ ఎనిమీ. ఓకే, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎనిమీ ఎవరు, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈవిల్ ఎవరమ్మా, obviously corona virus. So to fight against the coronavirus, all the people came front. Okay, so COVID response in India is very much example of the patriotism. Okay, so Indian citizens demonstrated patriotism, especially doctors కానివ్వండి, okay, frontline workers ఎవరైనా కానివ్వండి, all these people, so they followed the public health guidelines. Okay, so they donate the relief efforts, they were volunteering to assist the people who are in need. ఇవన్నీ కూడా మనకి జరగడం చూసాం. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ వాలంటీర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, అదేవిధంగా రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్, కొంతమంది ఏం చేశారు, కొంతమంది ఫుడ్ పంపించారు, కొంతమంది వాటర్ ఇచ్చారు, కొంతమంది అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ట్రై చేశారు. ఓకే, కొంతమంది మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు. సో మచ్ ఆఫ్
హ్యుమానిటీ దట్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఎందుకు జరిగిందమ్మా? బికాస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్, ఒక ఫ్రెటర్నిటీ అనేది మన దేశంలో ఉంది కాబట్టి. సో పీపుల్ ఫీల్ వీ షుడ్ బీ పేట్రియాటిక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, అదేవిధంగా ఎ సెన్స్ ఆఫ్ సాలిడారిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సాలిడారిటీ, సో ట్రాన్సెండెడ్ టు ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో మోడీ గారు మనం గంట కొట్టమన్నారు, మనం గంట కొట్టాం. సో అదేవిధంగా జెండా ఎగరేయమన్నారు, మనం జెండా ఎగరేసాం. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సో ఇట్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం టువర్డ్స్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, సో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి, సో ఆల్ ద పీపుల్ వేర్ లిసనింగ్ హిమ్, ఆల్ ద పీపుల్ వేర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ యాక్చువల్లీ వీ నీడెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పేట్రియాటిజం. ఓకే, and all were emphasizing the common commitment. Okay, so all were shared the commitment and all were worked for the కలెక్టివ్ వెల్బీయింగ్. ఓకే, అందరూ కూడా ఏంటమ్మా? సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానవాళ్ళంతా కూడా, మనం ఎవరైతే బ్రదర్స్ ఉంటారో, మనం ఎవరైతే సిస్టర్స్ ఉంటారో, వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాళ్ళందరూ ప్రాణాలు కాపాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సో దే షేర్డ్ ద కమిట్మెంట్. ఈవెన్ దో దే వేర్ ఎస్పెషలీ గెటింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో, దే ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళు బయటికి రావడం జరిగింది. హ్యుమానిటీ వాస్ ప్రివైలింగ్ దట్ టైం. ఓకే, అండ్ కలెక్టివ్ వెల్బీయింగ్ కోసం అందరూ పనిచేశారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ పేట్రియాటిక్ ఫంక్షన్ అనమాట. సెకండ్లీ, సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్, సేవా సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అదేవిధంగా ఎన్జిఓస్ కానివ్వండి, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, సో ఆల్ దిస్ వేర్ ఎస్పెషలీ దే విడ్ సో మచ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ దే ఎగ్జాంప్లిఫై ద పేట్రియాటిజం. పేట్రియాటిజంకి నిర్వచనం అనేటువంటిది వీళ్ళు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, సో దే వర్క్ టువార్డ్స్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, they work towards the social justice and they work towards the environmental sustainability. Okay, suppose మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో ఎస్పెషల్లీ సపోజ్ మీ ఏరియాలో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టారనుకోండి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆ ఫ్యాక్టరీ వల్ల కొంతమంది బాగా ప్రత్యక్షంగా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేదా ఎక్కడో వేరే చోట పరోక్షంగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కావచ్చు. ఓకే, సో ఈవెన్ అంటే ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ డైరెక్ట్గా ఎవరైతే ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు కాకుండా ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి, ఓకే, సో ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల సో మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో దే విల్ ట్రై టు షో దే విల్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో దే విల్ ఎగ్జాంప్లిఫై దేర్ పేట్రియాటిజం అండ్ దే విల్ ట్రై టు స్టాప్ ద రాంగ్ డూయింగ్స్ అనమాట. ఓకే, ఎన్వైరన్మెంటల్గా పరంగా తీసుకోండి. ఓకే, నిర్భయ విషయంలో మనం తీసుకున్నట్టయితే అందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి సో ఎవరైతే నిందితులు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ చంపేయాలని చెప్పి ఏకతీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆబ్వియస్లీ అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ పక్కన పెడితే, సో ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రాంగ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు ద లా, బట్ పీపుల్ హ్యాస్ షోడ్ ద హీరోయిక్స్. ఓకే, సో వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు? అందరూ కూడా ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి, ఓకే, సో ఇలాంటి సొసైటీల్లో ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఘంటాపదంగా చెప్పడం జరిగిందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ దేర్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ద కామన్ గుడ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద కమిట్మెంట్ టు ఏ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్ రిగార్డ్లెస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్స్, రిగార్డ్లెస్ ద బిలీఫ్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఏ కాస్ట్ కానివ్వండి, ఏ రిలీజన్ కానివ్వండి, ఏ క్రీడ్ కానివ్వండి, ఏ ఎథనిసిటీ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఆల్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద కామన్ గుడ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలవాలని కోరుకున్నారు లేదా మొన్న? సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలీజన్, ముస్లిం కానివ్వండి, క్రిస్టియన్ కానివ్వండి, ఇండియన్, ఓకే, హిందూ కానివ్వండి, సో ఆల్ వేర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కామన్ గోల్స్, ఆల్ వేర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, సో రిగార్డ్లెస్ their backgrounds, regardless their beliefs. Okay, so all were working for the future of India. Okay, so బెటర్ ఇండియా కోసం మేము అందరం కూడా పనిచేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వాట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం. క్లియర్ అయిందమ్మా? రైట్. సో కమింగ్ టు ద కన్క్లూషన్లోకి మనం వచ్చినట్టయితే, సో వాట్ ద కన్క్లూషన్ ఇస్ సేయింగ్, సో పేట్రియాటిజం ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ఎ ఎవ్రీడే ఫినామినన్. సో ఎవ్రీడే సివిల్ లైఫ్ ఎన్కంపాసెస్ ద లవ్, లాయల్టీ అండ్ కమిట్మెంట్ టు ద కంట్రీ అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ టు ద కంట్రీ. ఓకే, సో ఎవరైతే మనం ఉంటామో, సో ప్రతిరోజు కూడా సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఎవ్రీడే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద లవ్, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద లాయల్టీ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద కమిట్మెంట్. ఓకే, సో మనం రూల్స్ పాటించినప్పుడు అది పేట్రియాటిజమే. ఓకే, సో మనం అదేవిధంగా ఎవరైతే అందరూ కూడా రాంగ్ డూయింగ్ చేస్తున్నారు, ఓకే, సో ఎవరైతే సపోజ్ ఒక ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నారు అనుకోండి, సో ఇండస్ట్రీ వల్ల నష్టం జరుగుతుంది అనుకోండి, సో ఇండస్ట్రీని ఆపడానికి అందరూ కూడా మనం వెళ్ళి, ఓకే, సో విత్ ద ఎన్జిఓస్, విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీస్ మనం అందరం వెళ్ళి దాన్ని ఆపామనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెన్స్ ఆఫ్ విక్టరీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో పేట్రియాటిజం. ఓకే, సో అదేవిధంగా మనందరం వెళ్ళి ఒక రివర్ని క్లీన్ చేయడం కానివ్వండి, ఓకే, సో లేదా మనందరం కూడా ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసి, ఓకే, సో మనం ఎస్పెషలీ మనం ఎవరైతే
అథ్లెట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ ఒలింపిక్స్ మెడల్ గెలవాలని కోరుకోవడం కానీ, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం టు ద నేషన్. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ అప్హోల్డింగ్ ద లీగల్ సివిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, చాంపైనింగ్ టు సోషల్ జస్టిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మన సివిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం పాటించాలి. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అక్రాస్ ద ఇండియా. ఓకే, సో అదేవిధంగా వీ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ ద more and vibrant future of the nation. Okay, so in this thing the vital force is required for us is solidarity, compassion and a shared purpose among the citizens. Okay, every person should share the responsibilities, every person should work in a solidarity. So comprehensive ga inclusive ga evaraithe work chestaro, people with a compassion, so obviously the city, the country obviously will go for the very very vibrant way. Okay, so itla evaraithe work chestundo the country will prosper, the country will go for the vibrant society also. Okay, so that is what about the patriotism. Okay, so ఒక మంచి ఫ్యూచర్ వైపు దేశం అనేది అడుగులు వేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం. పేట్రియాటిజం విల్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఫ్యూయల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఆన్సర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఈజీగా మీరు రాయొచ్చు. So please try to use more examples in the answers, then you will able to get good score anamata. Okay na, that is very 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 important for the examination. Clear? So మీరు ఏది చేసినా కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్గా రాయడానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇన్ టైంలో రాయడానికి ప్రయత్నించండి. అదేవిధంగా సో ఖచ్చితంగా రెగ్యులారిటీని కూడా ఎస్పెషలీ, సో యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ టైం, యూ నీడ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు బీ ఎంతూజియాస్టిక్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఉన్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు షూర్గా మంచి స్కోర్ అనేది తీసుకురాగలుగుతారు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ టుడే. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. సో మన వీడియోస్ని చాలామంది లైక్ చేయట్లేదమ్మా, సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. సో వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ కంటెంట్ విల్ బీ గివెన్ టు యూ. సో మంచి కంటెంట్తో మీకు ముందు రావడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ అక్నాలెడ్జ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, సో మేము ఏదైతే చేస్తున్నామో మా ఎఫర్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకొని అక్నాలెడ్జ్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా బెటర్ కంటెంట్తో మీకు ముందుకు ఇంకా రాబోతున్నాం. సో ఫ్యూచర్ డేస్లో మంచి కంటెంట్స్ ఇంకా మేము ముందుకు వస్తాము. సో ఫర్ దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. సో ఎవరైతే మన వీడియోస్ చూస్తున్నారో సో వాళ్ళు కూడా సో ప్లీజ్ రికమెండ్ అవర్ వీడియోస్ ఫర్ ద అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. ఓకే, ఎవరైతే మీ ఫెలోస్ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, తోటి విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా రికమెండ్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, షూర్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. సో వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద ఫ్రీ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. సీ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టే యూ కెన్ యూజ్ ద యూట్యూబ్ కామెంట్ సెక్షన్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. సో విత్ ఇన్ 24 hours ఆఫ్ టైమ్ ఐ విల్ రిప్లై, ఐ విల్ గివ్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ క్లారిఫై. ఓకే, సో మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తానమ్మా. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్.